Assalamu alaikum. Welcome to video lessons on English grammar. Today we'll talk about positions and functions of a noun. In a sentence, a noun can be placed in different places and it can have a number of functions. Let us talk about the definition of a noun. Normally, by definition, noun is something that refers to a name, and this name can be of anything. It can be a name of a person, name of an object, name of an action, a process of doing something. However, in English sentences, noun can be found in 5 places. The first one is as a subject. We know that a subject is placed normally before a verb, but sometimes it can come after the verb, like in passive voice. But wherever it is, the noun does the action of the verb. So normally subject comes at the beginning, that is before a verb, and it performs the action of the verb. For example, correction is important, computer is necessary, and swimming is good for health. Swim is a verb, but we have used to swim or swimming as a noun. That's why it has performed the action of swimming. It has performed the function of a subject. So subject is the name of a function, and its position is that normally it comes before the verb at the beginning of a sentence. A noun can be used as an object. Normally after transitive verb we have this object. In Bangla যে ভার্বকে আমরা কি এবং কাকের দ্বারা প্রশ্ন করতে পারি এবং তাদের উত্তর লাগে বা থাকে এবং এই উত্তর হিসাবে আমরা অবজেক্ট পাই. For example, he likes milk or he likes perfection. So milk is noun. In the same way, he likes perfection in his writing or anything. So perfection is also a noun, এবং this is কি এবং কাকের উত্তর এখানে যেমন মিল্ক এবং পারফেকশন কি এর উত্তর হিসেবে বসেছে. I found the building. So building is also an object to the verb found. Noun can be used as complement. We know that after linking verb, যে সকল ভার্বের দ্বারা কোনো কাজ না বুঝিয়ে অবস্থা বোঝাই এবং সাবজেক্ট এবং ভার্বের পরে যে কি বা কাকের উত্তর লাগে বা থাকে তারা আলাদা নয়, বরং একই নাউনকে বোঝায়, তাকে আমরা কমপ্লিমেন্ট বলি, এবং এরকম ভার্বকে লিঙ্কিং ভার্ব বলি, এবং এই কমপ্লিমেন্ট হিসেবে নাউন বসতে পারে. হি ইজ টিচার. যখন আমরা বলছি হি ইজ টিচার তখন এটা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে কাজ করে, কিন্তু যখন আমরা বলছি হি ইজ এ টিচার তখন এ টিচার একটা নাউন হিসাবে বসে, এবং আমরা জানি যে এ টিচার এবং হি একই ব্যক্তি, এজন্য আমরা এ টিচারকে হি এর কমপ্লিমেন্ট বলছি. এই কমপ্লিমেন্ট হিসাবে নাউন বসতে পারে. বাংলাদেশ became a member of the United Nations. বাংলাদেশ এবং মেম্বার একই দেশকে বুঝিয়েছে, অতএব এটাও এখানে became দ্বারা কোনো কাজ করা বোঝায়নি, বরং বাংলাদেশের একটা অবস্থা বা একটা গুণ বুঝিয়েছে. এজন্য এ মেম্বার বাংলাদেশের কমপ্লিমেন্ট হিসেবে কাজ করেছে. এবং এই দুটো সেন্টেন্সেই বাংলাদেশ এবং হি এই ক্ষেত্রে এ টিচার এবং মেম্বার এরা যে কমপ্লিমেন্ট হয়েছে এরা সাবজেক্টকে বুঝিয়েছে, এজন্য আমরা এগুলোকে সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট বলছি. আবার যদি কমপ্লিমেন্ট হিসেবে যে নাউন পাচ্ছি আমরা তা যদি সাবজেক্টকে না বুঝিয়ে অবজেক্টকে বোঝাই তাহলে আমরা তাকে অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট বলবো. ফর এক্সাম্পল, আই ফাউন্ড হিম অ্যান অনেস্ট ম্যান. সো অ্যান অনেস্ট ম্যান হিমকে বুঝিয়েছে, কিন্তু হিম এখানে ফাউন্ড ভার্বের অবজেক্ট, এজন্য অ্যান অনেস্ট ম্যান হিমের অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট. অবজেক্ট হিম এবং অনেস্ট ম্যান হিমের কমপ্লিমেন্ট কিংবা অবজেক্টের কমপ্লিমেন্ট. উই কনসিডার হিম অ্যান এক্সপার্ট. সো অ্যান এক্সপার্ট এখানে হিমের কমপ্লিমেন্ট, কারণ হিম যেহেতু অবজেক্ট তাই এটাকে আমরা বলছি অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট. আফটার প্রিপোজিশন উই অলওয়েজ হ্যাভ এ নাউন, বিকজ in prepositional phrase we always have a preposition followed by a noun. For example, he went to Dhaka. So Dhaka is a noun এবং to হচ্ছে preposition. He contributed to the construction of the masjid. Here we have two prepositions. The first one is to, and that's why we have construction, that's a noun. Again we have a preposition of,
and so we have another noun, masjid. So after every preposition you should look for you should use a noun. He could not come for illness. So for is preposition and illness is noun. He prefers reading to writing. Here to is preposition, that's why we have made write a gerund or a noun, because we can make a verb to function as a noun by adding ing. That's why writing is a noun, and here reading is also a noun because it is used as an object for the verb prefer. So after prefer, reading is object, that's why it's a noun, and that's why we have added ing to make it noun, and to is preposition, and writing is also a noun. Okay, the last position or use of noun is called appositive. So far we have found that noun can be used as subject, object, complement, and in prepositional phrase. So in these 4 cases we have a noun. We already have a noun, and they are used in a sentence as a mandatory part in context, different context. Okay, but sometimes besides these nouns, we can have an extra noun which gives an additional information about a noun used in any of these 4 positions. For example, we have a subject, and again we have another noun which gives further information about the subject or about the noun in the subject. So in that case we can call it appositive. আমরা বাংলায় বলি যে সাবজেক্ট, অবজেক্ট এবং কমপ্লিমেন্ট এবং প্রিপোজিশনের পরে নাউন বসে, আমরা জানি, এবং এই জায়গাগুলোতে নাউন সবসময়ই বসে অথবা আমাদের প্রয়োজন অনুসারে বসে। এখন এমন যদি হয় যে এই নাউনগুলো পাওয়ার পরেও কমা দিয়ে অতিরিক্ত আরেকটা নাউন আমরা বসাতে পারছি, এবং যে নাউনটি এই 4 জায়গার যে নাউনটির পরে আমরা অতিরিক্ত নাউন বসাচ্ছি সেই অতিরিক্ত নাউন সে পূর্বের নাউন সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দেয়, তাকে আমরা অ্যাপোজিটিভ বলি। এটি সেন্টেন্সের মৌলিক অংশ নয় এবং সাধারণত কমা দ্বারা বিচ্ছিন্ন থাকে। আমরা let us have an example. Mr. Hussain, the principal of this college, was present. Mr. Hussain was present. That is a sentence, and Mr. Hussain is subject. So we cannot do without this subject, we cannot do without this noun. So Mr. Hussain as a subject is a mandatory part of this sentence, compulsory part of this sentence. But the principal of this college is not mandatory. But the principal is a noun and which gives additional information about Mr. Hussain. So who is Mr. Hussain? The principal of this college. So this part, the principal of this college, this part gives extra or additional information about Mr. Hussain. That's why we call this part, the principal of this college, an appositive. এবং এই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই অংশটা কমা দ্বারা বিচ্ছিন্ন আছে, এবং এই অংশটা যদি তুলেও দেই তাহলেও আমার সেন্টেন্সের কোনো ক্ষতি হয় না, বাট উই লুজ দিস এক্সট্রা ইনফরমেশন। সো এখানে যেটা দেখছি আমরা সাবজেক্ট সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দিচ্ছে। I know Mr. Selim, a doctor. So I know Mr. Selim. Mr. Selim is object, no ভার্বের অবজেক্ট, এবং এই পর্যন্ত সেন্টেন্স হলে আমাদের চলতো, কিন্তু আমরা এরপরে কমা দিয়ে এ ডক্টর একটা বাড়তি নাউন লাগিয়েছি, এবং এই নাউনটা মিস্টার সেলিম সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দিচ্ছে। মিস্টার সেলিম ক্যান বি এনিবডি, যে কোনো মিস্টার সেলিম হতে পারে, কিন্তু আমি যখন এ ডক্টর বলছি তখন মিস্টার সেলিম সম্পর্কে আমরা সেই মিস্টার সেলিমের কথা বলছি বা তাকে আমরা চিনি যিনি একজন ডক্টর। সুতরাং মিস্টার সেলিম সম্পর্কে এ ডক্টর অতিরিক্ত তথ্য দেয়। এজন্য এটা যেহেতু এটা অবজেক্ট হিসাবে যে নাউন ব্যবহার হয়েছে তার সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দিচ্ছে, এবং এটা সেন্টেন্সের ম্যান্ডেটরি পার্ট নয়, এবং এটা কমা দ্বারা বিচ্ছিন্ন, এজন্য এটাকে আমরা অ্যাপোজিটিভ বলছি। এই হচ্ছে নাউন এর 5টি পজিশন। সুতরাং এই লেসনে আমরা যা শিখলাম যে নাউন হচ্ছে নাম বোঝায়, এবং নাউন 5টি পজিশনে বসে 5 রকম ফাংশন করতে পারে। প্রথমটা ভার্বের পূর্বে বসে সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করে, আরেকটি ট্রানজিটিভ ভার্বের পরে বসে অবজেক্ট হিসেবে কাজ করে, এবং লিঙ্কিং ভার্বের পরে বসে কমপ্লিমেন্ট হিসেবে কাজ করে, কিংবা অবজেক্টের পরে বসে অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট হিসেবে কাজ করে, প্রিপোজিশনের পরে বসে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজের
মূল অংশ হিসাবে কাজ করে এবং প্রিপোজিশনের পরে সবসময় থাকতে হবে তাকে নাউনকে এবং সবশেষে অ্যাপোজিটিভ হিসাবে যে এই 4 জায়গাতে যে নাউন বসে সেই নাউনের পরে কমা দিয়ে একটি অতিরিক্ত নাউন হিসাবে আগের নাউন সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দেয়। সুতরাং নাউন সম্পর্কে এই 5টি জায়গা যদি আমরা চিনতে পারি তাহলে খুব সহজেই আমরা সেন্টেন্স মেকিং এর সময় বসাতে পারবো এবং কারেক্ট সেন্টেন্স গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স তৈরি করতে আমাদের সহায়তা হবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।